వాటర్ మంచిదేనా? ఓకే, shall we start? Okay, good evening. హైదరాబాద్ ఏమైంది? హైదరాబాద్ విల్ లీడ్ ఇన్ క్వాంటమ్ ఎకానమీ బట్టి. ఓకే, in nearby page number 1. Anyway, see, even though that statement is from Honorable Deputy Chief Minister of Telangana, sorry, there is lot of salience in it. If you open page number okay, page number 6, lead article. Now that has salience because along with the discussions about quantum technology in Hyderabad, he also opened Niti Aayog's vision document. He had inaugurated Niti Aayog's vision document with respect to quantum technology. So that is important. I hope you know about Niti Aayog. If you have to summarize Niti Aayog, what is it? What is Niti Aayog? Think tank. Basically, it will be giving, and that is the chat GPT of Government of India. So it will be giving ideas to the Government of India relating to different issues. Say for example, Government of India wants to work on quantum technology. How we have to work? Anedi vallu cheptaru. Government of India wants to work on AI. They will be telling how we have to do. Okay. Now they will be giving innovative ideas and all. Say for example, Government of India wants to go for inclusive growth. Inclusive growth ante where all the sections of the society will be involved in the growth process. Now, so if we want every district in the society to part of the growth process, Niti Aayog had suggested aspirational districts program, right? So in this manner they will be suggesting new programs, new technologies, policies and all. As part of that, now Niti Aayog had released the vision document for quantum technology in our country. How India should be there by 2035, how India should be there for 2047 అని చెప్పి తెలుసుకుంది. Now quantum technology is an emerging technology. Quantum technology is an emerging technology which is based on quantum principles, qubits, superposition, quantum entanglement, ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్తోనే ఉండేది quantum technology. Leaving those technology things aside, we will look now what Niti Aayog is suggesting. Okay. Now before this, one thing you need to understand ఏంటి అంటే, until now whatever the technology destruction happened in the world, India is not at all a part. For example, earlier there are supercomputers. Technologies వచ్చి డిస్టర్బ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఇండియా మెయిన్ ప్లేయర్ కాదు. సూపర్ కంప్యూటర్స్, ఇండియా ఈజ్ ఇన్ వెరీ బ్యాక్. ఏఐ, ఇండియా ఈజ్ ఇన్ వెరీ బ్యాక్ సిచ్యువేషన్. కంప్యూటర్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, ఇన్ నో టైమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇండియా ముందుండి నడిపించే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడూ లేదు. బట్ నౌ ఇండియా గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇన్ నేషన్ స్టేజెస్ అక్రాస్ ది వరల్డ్, బారింగ్ చైనా. అక్రాస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద చైనా ఆల్సో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది, కానీ మ్యాసివ్ స్కేల్లో ఏమీ జరగట్లేదు. సో నౌ దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్, అండ్ నౌ ఇండియా హ్యాడ్ గాట్ ది ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్. ఇండియా హ్యాడ్ ది ఛాన్స్ ఆఫ్ లీప్ ఫ్రాగింగ్ ఇన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ. అంటే మనం ముందు మొత్తం వరల్డ్ మొత్తాన్ని మనం గైడ్ చేయొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5G టెక్నాలజీ, వీ డింట్ 4G 5G 3G ఎప్పుడు కూడా మనం వేరే వాళ్ళు తయారు చేసిన ఫాలో అయ్యాం తప్ప మనం ఎప్పుడు సొంతంగా చేసింది లేదు. నౌ దిస్ గివెన్ హస్ ది ఆపర్చునిటీ టు రియలైజ్ దిస్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ఇండియా AI మిషన్ ఇన్ 2023. అంటే National Quantum Mission in 2023. National Quantum Mission in 2023, so that we will be in a very better position with respect to quantum technology. Say for example,
India started in 2023. That means compared to many other countries, India started way back in 2023 itself. We had a policy for that. Similarly, for example, many states are also taking role. For example, CBN announced Quantum Valley in Amravati. Similarly, Tamil Nadu announced quantum technology initiatives. Now, Telangana also had come up with this initiative. That means there is something in the quantum technology which will be making the things very much easier. అదేంటో చూద్దాం. నీతి ఆయోగ్ ఏం చెప్తుందో కూడా చూద్దాం. ఓకే, now this yesterday Honorable Deputy Chief Minister had launched this Niti Ayog's Frontier Tech Hub. It is a part of Niti Ayog. వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన రోడ్ మ్యాప్ టు become better in quantum technology, transforming India into a leading quantum powered economy. That is the name of the paper, research paper ki idi peru, transforming India into a leading quantum powered economy. Okay, now how India should be there in the position of quantum technology by 2035 అనేది వీళ్ళు ఒక ఐడియా లైన్ ఇచ్చారు. బేసికలీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 years. నౌ యాజ్ పర్ దిస్ ప్లాన్ ఫస్ట్ గోల్ ఏంటి అంటే India should be among the top 3 quantum economies in the world by 2035. అంటే మనం టాప్ 3 పొజిషన్స్లో ఏదో పొజిషన్లో ఉండాలి by 2035 with respect to quantum technology. And they had also identified specific sectors in which quantum should be used properly. Say for example, defense, healthcare, finance, mining, energy and national infrastructure. Now the very first thing you need to understand with respect to quantum technology ఏంటి అంటే ఇలాంటి టెక్నాలజీ రావడం వల్ల ప్రాసెసింగ్ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఫాస్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లోని నౌ సే some new disease had come. To identify vaccine of it, to make vaccine of it, we need to know the analysis of genetic మన మ్యూటేషన్ బాడీ మీద వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ మనం చెక్ చేయాలి. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ది జీన్స్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. లక్షల మంది కోట్ల మంది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ఇయర్స్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ నౌ. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మినిట్స్. సో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది కదా. దెన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మెనీ డిసీజెస్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటిల్ నౌ. లీవింగ్ ఎసైడ్ వ్యాక్సిన్స్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ డ్రగ్స్ ఫర్ మెనీథింగ్. డూ COVID-19 హ్యాస్ డ్రగ్? ఓన్లీ వ్యాక్సిన్ మాత్రమే ఉంది, డ్రగ్ లేదు. ఓకే, ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ఈవెన్ మోర్ టైమ్ టు క్రియేట్ డ్రగ్స్. దిస్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఫాస్టర్. Say for example in the governance to do data analysis or in the private sector industry data analysis, this will be helping in the faster processing. Okay, that is the main reason. అంటే కొంచెం బేవత్సంగా పనిచేసే సూపర్ కంప్యూటర్కే సూపర్ కంప్యూటర్ అనుకోండి, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్. ఓకే, నౌ full one more goal of our this paper ఏంటి అంటే to have full quantum supply chain participation. That means in the development of quantum technology we will be requiring n number of raw materials. ఇలాగా మనం ఎవరి మీద కూడా ఆధారపడకుండా ఇఫ్ వీ రిక్వైర్ ఎనీ అదర్ పార్ట్స్ వీ విల్ బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. అలాంటిది ఇప్పుడు నుండే స్టార్ట్ చేయాలి అని. బికాస్ రిమెంబర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఎవ్రీ కంట్రీ ఈజ్ ఇన్ ద నేషన్ స్టేజ్. అందరూ కూడా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నారు. సో ఎవరి మీద మనం ఆధారపడకుండా అందరూ మన మీద ఆధారపడి ఉండేలాగా సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ 2-phase milestone until 2035. They had divided into 5 years plus 5 years. In the initial 5 years we want to create a testing infrastructure, test beds, then startups and all. Later on we want to export the things which we had made and we want to develop foolproof technologies with respect to quantum technology. 5 years కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే నౌ దేర్ ఆర్ నో క్వాంటమ్ ఎక్స్పర్ట్స్. టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు క్వాంటమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కదా. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్వాంటమ్ స్కిల్డ్ ఫోర్స్. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. Plan is to create a 10x expansion of the quantum workforce, because in the future we will be requiring lot amount of quantum experts, right? Yeah, inki ivanni common way. So what would be the benefits for India if we will be achieving this?
ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యాజ్ ఎ మెన్షన్ లీప్ ఫ్రాగ్ అడ్వాంటేజ్ యాజ్ ఎందుకంటే ఇంకా స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి మామూలు జంప్ కాకుండా హై జంప్ కాకుండా ఇంకా పెద్ద జంప్ చేయొచ్చు. ఓకే సారీ, లాంగ్ జంప్ కాకుండా ఇంకా పెద్ద జంప్ చేయొచ్చు, హై జంప్ కాదు. నెక్స్ట్ హై వాల్యూ జాబ్ క్రియేషన్ బికాస్ different types of new jobs can be created, say in algorithm management, hardware, cryogenic, because everything will be new types of jobs can be created and all of these will be high job, quaternary sector jobs ivanni kuda. Now in whichever sector we will be using the quantum technology, there will be productivity boost. For example, we had taken the example of health sector. Similarly, we can use this technology in many other sectors. There will be productivity boost. Yeah, we can export also. To realize this, Government of India has come up with a national quantum mission with an estimated expenditure of around 6,000 plus crores. Okay, from 2023 to 2031. Okay, and we are supporting startups under this national quantum mission also. Yeah, but the thing is that if all these things are potentials, there are some issues with respect to quantum technology in our country. And in fact, this report also failed to address this gap. ఇలాంటివి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఇది మీరు సాల్వ్ చేసుకోవాలని చెప్పడం కూడా ఈ రిపోర్ట్ చేయలేదు. నౌ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే వీఆర్ డిపెండెంట్ ఫర్ సమ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ క్రయోజెనిక్ సిస్టమ్స్, క్వాంటమ్ ప్రాసెసర్స్ అండ్ ఆల్ రా మెటీరియల్స్కి మన దగ్గర లేవు. వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ ప్లేయర్స్. ఇంకా ఆత్మనిర్భర్ క్వాంటమ్ ఎలా అవుతుంది? అవదు కదా. దేర్ విజన్ ఈజ్ టు మేక్ అవర్ సెల్ఫ్ డిపెండెంట్, ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అని మనం అనుకున్నాం. కానీ అలాంటి దానికి స్కోప్ లేదు. ఫర్దర్ ఆల్రెడీ ఇండియా సఫర్స్ ఫ్రమ్ వెరీ లో జీఈఆర్డి. జీఈఆర్డి అంటే చెప్పాను నేను ముందు, గ్రాస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ R&D, గ్రాస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్, which is less than 0.65% of our GDP. In the western countries it is 2% to 8%. అంటే మనము ఇన్నోవేషన్కి కొత్త టెక్నాలజీస్ తయారు చేయడానికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము అని. మనం ఖర్చు పెడుతుంది చాలా తక్కువ కంపేర్డ్ టు ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్. మనం తక్కువ ఖర్చు పెట్టి తక్కువ ఇన్నోవేషన్ వస్తుందంటే అవ్వదు కదా. సే మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ వీ వాంట్ టు బికమ్ అ లీప్ ఫ్రాగ్ అడ్వాంటేజ్ మెయిన్ ప్లేయర్ అయిపోవాలనుకుంటున్నాం కదా. మనము క్వాంటమ్ టెక్నాలజీకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామంటే జపాన్ ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది చూడండి, మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం చూడండి. Japan is spending $7.4 billion. We are spending $0.7 billion. UK is spending around $3.5 billion. Germany $3.2 billion. USA $3.2 billion. Right? Now we are spending very much low. How can we పేపర్ మీద ఉన్నంత అయిపోదు కదా, డబ్బులు కూడా ఉంటాయి కదా, ప్రతి దాంట్లో పైసానే పరమాత్మ. రైట్? అండ్ దేర్ ఆర్ స్కిల్ షార్టేజెస్ ఆబ్వియస్లీ. స్కిల్లింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా జనాలు లేరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వాంటమ్ గురించి స్కిల్లింగ్ ఎవరు ఇస్తారు? దేర్ ఈజ్ స్కిల్ షార్టేజ్ ఇన్ ది టీచింగ్ సెక్టర్ ఆల్సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. రైట్? అండ్ ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టెల్లింగ్ బేస్డ్ ఆన్ నాట్ సో సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇలాగ దీని నుండి ఇది వస్తుంది, దీని నుండి వస్తుంది అని అనుకోవడం తప్ప రియాలిటీలోనే అలా జరుగుతుందో లేదో తెలియదు. దట్స్ వై ఈవెన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో రిస్క్ ఎవర్స్. దే ఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ మోర్ ఆన్ క్వాంటమ్. ఎందుకంటే దీనివల్ల నిజంగా ఇంత ఖర్చు పెడితే ఇంత అవుట్కమ్ వస్తుంది అని చెప్పి గ్యారంటీ లేదు. రైట్? దట్స్ వై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ AI we have documented proof that there will be these many benefits. With quantum we do not have that scientific evidence. That's why companies are also not in a position to invest more in quantum technology. ఓకే, అసలు ఇండియన్ ప్లేయర్స్ ఎవరైనా క్వాంటమ్ గురించి మాట్లాడడం మీరు చూసారా? మెయిన్ ప్లేయర్స్ ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. సే అంబానీ, అదాని, వీళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదు. బట్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ గూగుల్, ఫేస్బుక్, ఆల్ దీస్ ప్లేయర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, యా, that is the case. So this policy mainly highlights that by 2035 we have to become one in top 3. Okay kada? Yeah. And with respect to this science and technology things we can discuss later on in our classes. Quantum technology ante enti avanni. Next, honorable Putin came to our country. Putin. Now one of my friend is reading newspaper in the morning. I ఏ మూడ్లో ఉండి చదవలేదు, పుట్టిన్ అనే చదివాడు. ఓకే, సో Russian President Vladimir Putin receiving a traditional welcome in Prime Minister Narendra Modi's presence
at Palam Air Force Base in Delhi on Thursday. Page number 1. Page number 1. ఏం కాదు, పేజ్ నెంబర్ 1 ఏం కాదు, ఇక్కడ ఉండే మ్యాటర్ ఓకే. అక్కడ మనకేం అవసరం లేదని హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రష్యా వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కేమ్ టు ఇండియా. ఈ వ్లాదిమిర్ అంటే ఏంటి? వ్లాదిమిర్ అంటే వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఇంటి పేరు కదా అంతే. లెనిన్ ఫుల్ పేరు తెలుసా? వ్లాదిమిర్ లెనిన్. ఓకే, ఎనీవే, in this context, since he came to India and this summit is happening, what will be the summit outcomes అనేవి ఇంకా మనకు తెలియాలి, because since he came yesterday only. But in this context we have to look into the relations between India and Russia, how they are there, what are the issues and what should be the way forward. Now first, India-Russia bilateral relations. Honorable Prime Minister of Russia came to India as part of India-Russia annual summit. ఇండియా రష్యా యాన్యువల్ సమిట్ ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది. అయితే హానరబుల్ మన ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడికి వెళ్తారు, లేదా అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇక్కడికి వస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఎ 23rd సమిట్. 23rd ఇది, ఇక్కడ లేనట్టుంది. 23rd ఇండియా రష్యా యాన్యువల్ సమిట్. ఓకే, రష్యన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటానండి, ప్రెసిడెంట్, సారీ, ప్రెసిడెంట్. నౌ ఫస్ట్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, we had a very great relationship with Russia. For example, once upon a time in a meeting, Honorable Prime Minister of India told to the press that if you go to any small children in India and ask who is India's friend, he will say that it is Russia. ఆయన చెప్పాడు అదే. ఓకే, సో దిస్ షోస్ ఏం లేదు గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి అంతే. నౌ ఇట్ షోస్ ఇండియా అండ్ రష్యా ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, న్యాచురల్. అదే ఇదే డైలాగ్ సేమ్ యుఎస్ఏకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఆర్ న్యాచురల్ ఫ్రెండ్స్, వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ది హెసిటేషన్స్ ఆఫ్ ది పాస్ట్, ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఆర్ న్యాచురల్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇస్రాయేల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే, ఇస్రాయేల్ కూడా సేమ్ ఎట్లానే ఉంటుంది, ఇండియా అండ్ ఇస్రాయేల్ ఆర్ ఐస్ ఆఫ్ టూ బ్యూటిఫుల్ బ్రైడ్, and marriage between India and Israel has been sanctioned in the heaven itself. ఇవే ఉంటాయి స్టేట్మెంట్స్, అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఫర్ ఇండియా అండ్ జపాన్ వీ విల్ బి, ఇది హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చింది కాదు, ఇండియా అండ్ జపాన్ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వీఆర్ ఇన్ ఎ చెర్రీ బ్లాసమ్ ఫేస్, అంటే చాలా గొప్పగా ఉంది అని సినారియో. ఎనీవే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు రష్యా వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. అవర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ షోకేస్డ్ between our strategic partnership. In 2010 we had upgraded our strategic partnership to special and privileged strategic partnership. Okay, దీనివల్ల ఏమొస్తుంది అని అంటే, జస్ట్ you might be saying with IR అయిందా మీకు? అవలేదు కదా. there is partnership, there is strategic partnership, there is comprehensive strategic partnership, there is privileged comprehensive strategic partnership, there is special and privileged strategic partnership, there is global strategic partnership with USA. ఇవేం లేదు, జస్ట్ ఏంటి అంటే సింపుల్గా చెప్పడానికి, దేర్ ఆర్ 2 friends, one boy and one girl. ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరూ నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు, ఆ తర్వాత ఇంకా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు, ఆ తర్వాత ఇంకా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు, ఆ తర్వాత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు, ఆ తర్వాత లవర్స్ అయ్యారు, ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ఇలాంటి శాంక్షన్స్ లాంటివి జరిగేటప్పుడు డివోర్స్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉండదు, అప్పుడు ఈ పార్ట్నర్స్ ఏమీ ఉండవు. ఓకే, సో విత్ ఎవ్రీథింగ్ బీయింగ్ యాడెడ్, విత్ ఎవ్రీ adjectivega, with every adjective being added to the word partnership, it shows more importance. Leaving these things aside, it shows our relations between Russia are becoming well matured. Okay, right. Now, as I mentioned, it became a special and privileged strategic partnership in 2010. ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, how much developed our institutional structure with a country, our relations will be such a better manner. అంటే రెగ్యులర్గా మీట్ అవ్వడానికి ఏదైనా పుట్ ఇన్ మెకానిజం ఉందనుకోండి, ఎస్టాబ్లిష్ అయిన మెకానిజం ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ యుఎస్ఏ వీ హ్యాడ్ మెకానిజం, విత్ రష్యా వీ హ్యాడ్ ఎ మెకానిజం, అందుకని రిలేషన్స్ కొంచెం బెటర్గా ఉంటాయి. సే సౌత్ కొరియాతోని వాళ్ళతో మనకు అంత ఎక్కువ రిలేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసలేవు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ అంటే రెగ్యులర్గా మీట్ అవ్వాలి అనేది ఎప్పుడు మెన్షన్ చేసలేదు. హియర్ వీ హ్యాడ్ యాన్యువల్ సమిట్స్, సిమిలర్లీ వీ హ్యాడ్ 2+2 డైలాగ్స్.
finance minister, foreign minister and defense minister will be meeting regularly. NSA level talks are Ajit Doval and their persons will be meeting over there. Parliamentary exchanges will be happening. Sectoral working groups will be there. Rather than all these things, with Russia we had a very great institutional mechanism called as IRIGC, India Russia Intergovernmental Commission. ఇది ఏ కంట్రీతోని మనకు లేదు. India Russia Intergovernmental Commission. Now what is this? Between the governments of India and governments of Russia. ఇలా ఉండడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే, ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఇవి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉంటే గవర్నమెంట్స్ కెన్, పీపుల్ విల్ బీ కమింగ్ ఇన్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ గోయింగ్, parties will be coming into these things and going, these mechanisms will be staying. సో ఏ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినా అక్కడైనా ఎక్కడైనా ఇవి కంటిన్యూ అవుతాయి. దిస్ మేక్స్ అవర్ ఫారెన్ పాలసీ స్టెబిలిటీ, అవునా కదా? సో ఇండియా రష్యా ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ కమిషన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం. దాంట్లో భాగంగా దేర్ ఆర్ 2 things: ట్రేడ్, ఎకనామిక్, సైంటిఫిక్, టెక్నాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ కోఆపరేషన్ డివిజన్. ఈ ఐఆర్ఐజీసీలోనే టీఈసీ డివిజన్ ఒకటి ఉంది. బేసికలీ దిస్ ఇస్ ఫర్ ట్రేడ్. అనదర్ డివిజన్ ఈజ్ ఫర్ మిలిటరీ అండ్ మిలిటరీ టెక్నికల్ కోఆపరేషన్, రైట్? దీంతో మనకి ఇంకోటి ఏం తెలుస్తుంది, 2 మేజర్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ రష్యా ఈజ్ ట్రేడ్ అండ్ మిలిటరీ, అవునా కదా? సో ఈ ఐఆర్ఐజీసీలోనే 2 వింగ్స్, TEC and MMTC. Basically one is for trade, one is for military cooperation. Means these people in that meetings will be discussing about those things. ఇప్పుడు రష్యా గురించి ఇండియా కన్వర్జెన్స్ పాయింట్స్ మాట్లాడాల్సి వస్తే మీరు అవే రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ we are also having strategic convergence with respect to Russia. Strategic అంటే సంథింగ్ say long term relations, సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ఏవైనా మనకి సే లాంగ్ టర్మ్ ఇమేజ్ బిల్డ్ అయ్యే వాటిని స్ట్రాటజిక్ అంటున్నాం అనుకుందాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ కన్వర్జెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రష్యా సపోర్ట్స్ ఇండియాస్ క్యాండిడేచర్ ఫర్ UNSC పర్మనెంట్ సీట్. రష్యా అండ్ ఇండియా ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిక్స్, పార్ట్ ఆఫ్ SCO, రైట్? సో UNSC expansion of BRICS, SCO, G20, UN, in all these things India and Russia will be collaborating. మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం, వాళ్ళు మనకి సపోర్ట్ చేస్తారు. సో దేర్ ఈజ్ స్ట్రాటజిక్ కన్వర్జెన్స్. ఓకే, సి లీవింగ్ దీస్ థింగ్స్ అసైడ్, జనరలీ 2 questions విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ IR మెయిన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంట్రీ రిలేషన్స్. ఒకటి నైబర్హుడ్, ఒకటి సూపర్ పవర్. ఇలాంటి సూపర్ పవర్ ఆర్ గ్రేట్ పవర్, ఇఫ్ నాట్ కామన్ కంట్రీ గురించి జనరల్గా గ్రేట్ పవర్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ USA, రష్యా, చైనా, జపాన్, EU, ఈ 5 కంట్రీస్లో ఏదో ఒకటి ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఏ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ రష్యా ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ, మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఇంట్రో రాయడానికి ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఒక కోట్ ఏదైనా ఆర్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్, దెన్ కన్వర్జెంట్ పాయింట్స్, కామన్ పాయింట్స్ ఆర్ బెనిఫిట్స్, డైవర్జెంట్ పాయింట్స్, ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి, వాట్ వీ కెన్ డూ ఫర్ దట్, వే ఫార్వర్డ్. ఏ కంట్రీకైనా మీ దగ్గర ఈ కంటెంట్ ఉంటే మహా అయితే కరెంట్ అఫైర్స్ మారుతాయి, వాల్యూస్ మారుతాయి, ఇంకేది మారు ఫర్ ఎనీ ఆన్సర్. And maybe some years they can ask for a specific initiative. Say for example, ఏదైనా మేజర్ డిఫెన్స్ డీల్ అయిందనుకోండి, దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ దట్ యూ విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే రేపు ఏమైనా పెద్ద ఈవెంట్ చేశారనుకోండి ఇద్దరు, అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ ఆన్ ద కార్డ్స్, దే కెన్ ఆస్క్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఇట్. అదర్వైజ్ జనరలీ 99% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఇన్ దిస్. సో ఫర్ ఎవ్రీ కంట్రీ అంటే 193 కంట్రీస్ కాదు, ఓకే, మహా అయితే 15 కంట్రీలు, ఫర్ దెమ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ కంటెంట్. That you will be getting in your common classes. Anyway, now key areas of cooperation between convergent points అంటున్నాం కదా, between ఇండియా అండ్ రష్యా. ఏంటి కామన్ పాయింట్స్ చెప్పండి? అంటే ఇద్దరం కోఆపరేషన్ చేస్తున్నవి, ఇండియా రష్యా ఇద్దరు కలిసి కోఆపరేట్ చేస్తున్న ఏరియాస్ ఏవేమి ఉన్నాయి? ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే S-400 మిసైల్ కొనమంటున్నారా? We have defense cooperation. We are buying S-400 from them, Sukhoi from them, right? Defense cooperation ఉంది. Next, crude oil మర్చిపోతున్నారు మీరు, right? We are buying oil from them at very lower price. We are developing BrahMos in collaboration. BrahMos missile also కదా చేసింది. We are having good trade. Russia is one of the prominent export market for India. We had a trade of around $68 billion with respect to Russia. So there are many common things. Say first, defense and strategic security, we are buying major defense partner S-400 వాళ్ళ దగ్గర కొంటున్నాము.
సుఖాయ్ కొంటున్నాము, T-90 కొంటున్నాము, INS విక్రమాదిత్య వాళ్ళ దగ్గర చేసుకున్నాం మనం. సో దేర్ ఆర్ గుడ్ డిఫెన్స్ రిలేషన్షిప్, జాయింట్ R&D ఇన్ ద డిఫెన్స్, బ్రహ్మోస్ అండ్ ఆల్. వీఆర్ హ్యావింగ్ రెగ్యులర్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్వాడ్ గురించి వినుంటారు కదా, క్వాడ్ ఎక్సర్సైజ్, quad or these things. Similarly with Russia we are having exercises like Indra, Jeopard and all. Okay, similarly we are having nuclear and space cooperation. For example for our Gaganyaan project మన వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ యూరీ గ్యాగ్రిన్ స్పేస్ స్టేషన్లో వస్తుంది. మన ఎవరైతే ఆస్ట్రోనాట్స్ని సెలెక్ట్ చేశారో వాళ్ళకి యూరీ గ్యాగ్రిన్ స్పేస్ స్టేషన్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఈస్ స్పేస్ కొలాబరేషన్. అండ్ ఆర్ ప్రామినెంట్ కూడం కలం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ రష్యా. అంటే ఇన్ ఆల్ ది స్ట్రాటజిక్ ఫీల్డ్స్, బీ ఇన్ డిఫెన్స్ సెక్టర్, న్యూక్లియర్ సెక్టర్, స్పేస్ సెక్టర్, వీఆర్ హ్యావింగ్ వైడ్ కొలాబరేషన్స్. అవునా కదా? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కన్వర్జెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఎనర్జీ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ మచ్ గుడ్ రిలేషన్స్ హియర్. హైడ్రోకార్బన్స్ మనం వాళ్ళ దగ్గర చాలా కొంటున్నాం, మీకు తెలిసిందే. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డైలాగ్ ఫర్ క్రిటికల్ మినరల్స్, LNG and all. If we look into the trade profile, we are having a trade basket of around $68.7 billion, and India and Russia signed an agreement to make it $100 billion by 2030. 68 ఉండేదాన్ని 100కి తీసుకెళ్ళాలని మన టార్గెట్ కూడా ఉంది ఆల్రెడీ. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇన్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్, అర్థమవుతుందా చెప్తుంది? యా, ఇన్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇండియా అండ్ రష్యా ఆర్ బిల్డింగ్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్, ఇవన్నీ ఇది రష్యా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఆర్మ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ది వరల్డ్ మ్యాప్, మన దగ్గర ఉండే చెన్నైకి రష్యాలో ఫార్ ఈస్ట్లో ఉండే వ్లాదివాస్తోక్, చూడండి ఒకసారి మ్యాప్, చెన్నైలో ఓకే, నా డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ మళ్ళీ చూపెట్టాలి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ చెన్నై, this is far east Vladivostok, we are connecting these two. Okay, Chennai Vladivostok eastern maritime corridor మనం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. రష్యాస్ ఫార్ ఈస్ట్ ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యాస్ ఫార్ ఈస్ట్లో ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ రష్యా ఈజ్ ఎ పూర్ కంట్రీ. యూనో, రష్యా దగ్గర డబ్బులు అస్సలు లేవు. రష్యా ఈజ్ ఎ వెరీ పూర్ కంట్రీ, పేరుకే మొత్తం అంతా. ఓకే, సో వీఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సకాలిన్ ఆయిల్ ప్రాజెక్ట్, LNG ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉంటుంది, మనోళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ బీ కండక్టింగ్ సమిట్స్ టు హెల్ప్ ఇన్ దిస్ ఫార్ ఈస్ట్ రీజన్. ఓకే, నౌ ఇండియా ఇన్వెస్టెడ్ హియర్ ఇన్ దిస్ చెన్నై వ్లాదివోస్తోక్ ఈస్టర్న్ మ్యారిటైమ్ కారిడార్. ఓకే, as I mentioned, we are also having collaboration in space and different S&T domains also. అండ్ రష్యాలో మన వాళ్ళు డాక్టర్స్ వెళ్ళి చదువుతారు, MBBS చదువుతారు చాలామంది రష్యా ఉక్రెయిన్లోని. దేర్ ఈస్ దట్ కొలాబరేషన్ ఆల్సో. అండ్ ఇండియన్ ఫిలిమ్స్, యోగా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో పాపులర్ ఇన్ రష్యా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇండియా అండ్ రష్యా రిలేషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ గుడ్, బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఆన్ ద బ్రైటర్ సైడ్. దేర్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ డార్కర్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sanctions on India if we will be buying S-400, if we will be importing oil from them. Because of that we have to reduce our imports. Once open page number, economy page, page number 13. Look into the lead article of page number 13. India cuts Russian oil imports by a sharp 38% in October. ఎందుకు కట్ చేయాల్సి వచ్చింది మనం? డ్యూ టు ది ప్రెషర్ ఆఫ్ శాంక్షన్స్ ఫ్రమ్ USA. దిస్ ఈస్ ది వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్. హిందూ వాడు కావాలని వేసాడు ఏకైకి ఈరోజు. ఓకే ఓకే, పుత్తిన ఇక్కడ ఉంటాడని తెలుసు ఆయనకి. ఓకే, ఎనీవే, సో జియోపొలిటికల్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ USA టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ రష్యా. And we didn't take a strong stand either supporting Russia or supporting Ukraine. All the Western countries supported Ukraine. All the main Eastern powers like China supported Russia. Now we didn't take the stand due to our national interest anyway. So adokati undi. We are having a trade imbalance. That is the main thing. We are having trade imbalance with Russia. Enduku? మనం ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, మనం డిఫెన్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము, క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం, మనం వెళ్తుంది తక్కువే రిలేటివ్లీ. అండ్ వన్ మోర్ మేజర్ థింగ్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ ఈజ్ పేమెంట్ ఇష్యూ. పేమెంట్ ఏంటంటే జనరల్లీ ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్స్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ డాలర్స్ త్రూ ఏ మెకానిజం కాల్డ్ SWIFT.
విన్నారా ఇది? స్విఫ్ట్. నా అర్థం కాలే. కంట్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ స్విఫ్ట్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా జరుగుతుంది. నౌ రష్యా హ్యాస్ బీన్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ డ్యూ టు యుఎస్ఎస్ ప్రెజర్. రష్యాని స్విఫ్ట్ మెకానిజం యూజ్ చేసుకునే లేదు. నౌ వాట్ ఇండియా హ్యావ్ టు డూ? సో వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ రూపీ రూబుల్ agreement. We will be giving them rupees, they will be giving us rubles. But obviously Russia, USA దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. you are going for de-dollarization అని చెప్పి మన ప్రెజర్ చేస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ పేమెంట్ ఇష్యూస్, రైట్? రూపీ రూబుల్ సెంటిమెంట్ అండ్ ఆల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా అండ్ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఫ్రమ్ USA, దేర్ ఆర్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా. రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ప్రాబ్లం. యుఎస్ఏది ఇంకొంచెం చాలా ఫార్మలైజ్డ్గా ఉంటుంది, రష్యాది అంత ఫార్మలైజ్డ్గా ఉండదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, రష్యా బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వార్ విత్ ఉక్రెయిన్ అండ్ మెనీ అదర్ ఇష్యూస్ రెగ్యులర్గా మెయింటెనెన్స్కి రావట్లేదు. ఓకే, అప్గ్రేడ్ చేయట్లేదు వాళ్ళ కంపెనీస్ కూడా పెద్ద. దట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ 2021 మెయిన్స్ దే హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ 10 మార్క్ డైరెక్ట్లీ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇండియా మేకింగ్ డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ విత్ యుఎస్ఏ రాదర్ దాన్ విత్ రష్యా? ఓకే, దానికి మెయిన్ కారణం టెక్నాలజీ ఈజ్ బెటర్ డెవలప్డ్ ఇన్ యుఎస్ఏ. దెన్ ఫర్దర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈ మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూస్ కానీ ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ కానీ వాళ్ళది చాలా బెటర్లో ఉంది. బట్ ఈ ఇష్యూస్ మనం రష్యా దగ్గర నుండి ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఓవర్ దర్. ఓవర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ రష్యన్ డిఫెన్స్ సప్లైస్, రైట్? అండ్ వీ హ్యాడ్ ప్లాన్డ్ దిస్ INSTC అండ్ ఆల్, బట్ దెర్ ఈస్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ దిస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. Okay, now whenever discussions between India and Russia will be happening, only in these domains discussions will be happening. పెద్ద ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎక్కడ ఉండే ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినా సరే అదే జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా. ఓకే, నెక్స్ట్, if there will be any outcomes, major outcomes, we can discuss in the further classes. దీని ముందు ఏం క్లాస్ అయింది? హిస్టరీయా, పాలిటీయా? కొంతమందికి హిస్టరీ, కొంతమంది పాలిటీ. ఓకే, చాలా కష్టమే పొద్దునండి సాయంత్రం వరకు క్లాసులే వింటున్నారండి. ఎనీవే, పేజ్ నెంబర్ 10. Bottom article, CJI says courts should show no sympathy to acid attackers. On the acid attackers మీద CJI ఏం చెప్పారంటే సింపతి చూపించొద్దు అన్నారు. Now yesterday we had discussed that we had guidelines from the Supreme Court that on the for the acid attack victims we have to give 3 lakhs, 1 lakh immediately within 15 days, 50 తర్వాత 2 lakhs ఇవ్వాలి అని చెప్పి. ఇంకొకటి, ఇదంతా ఎందుకు పేజ్ నెంబర్ 10 కింద మీకే? ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 10లోని కింద ఉందంటున్నాను. నౌ యాసిడ్ అటాకర్స్, ఇదంతా డిస్కషన్ ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, దే వాంట్ యాసిడ్ అటాకర్స్ ఆబ్వియస్గా జీవితాంతం ఇప్పుడు మొహం మీద కానీ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దే విల్ బీ ఫేసింగ్ డిస్క్రిమినేషన్, ఏదోలా చూస్తారు. నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు బి యాడెడ్ అండర్ డిసబిలిటీస్ ఆఫ్ PWD యాక్ట్. రీజనబుల్ డిమాండే కదా. సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, వీ కెనాట్ డెనీ యువర్ రిక్వెస్ట్, వీ విల్ బీ ఆస్కింగ్ ద గవర్నమెంట్ వాట్ టు డూ. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఫార్వర్డ్ చేశారు వీల్ డిమాండ్ని. అఫ్ కోర్స్ మేబీ ప్రాబబుల్ థింగ్, మంచి ఐడియానే. వీ ఫర్ ది పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్, మీకు సొసైటీలో వస్తుంది, అది సోషల్ జస్టిస్లో వస్తుంది, వల్నరబుల్ సెక్షన్, పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ యాక్ట్ 2016 అనేది ఉంది మనకి. రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ యాక్ట్ 2016. ఇన్ దట్ వాట్ ఆల్ ది డిసబిలిటీస్ ఆర్ కవర్డ్ అని చెప్పి అందరూ ఉంటాయి. ముందు 7 డిసబిలిటీస్ ఉండేవి, దాన్ని ఇప్పుడు 27కి పెంచారు. నాట్ రాంగ్, సమ్ సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్. దే వాంట్ టు యాడ్ దిస్ ఆల్సో. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అక్కడ అవుట్కమ్ ఏం లేదు అందుకు. యా, పేజ్ నెంబర్ 11, left bottom, Parliament approves bill to levy excise duty on tobacco.
See, yesterday we had discussed in very much detail cess surcharge excise ఏంటి మొత్తం అన్ని గుర్తుంది కదా, వర్టికల్ డెవల్యూషన్, హారిజాంటల్ డెవల్యూషన్ అండ్ ఆల్. అండ్ దాని పక్కన ఆర్టికల్ డిఎంకే క్వశ్చన్స్ హైబ్రిడ్ టైటిల్ ఆఫ్ హెల్త్ సెస్ బిల్. హెల్త్ సెస్కి ఏం పేరు పెట్టారన్నాం? నేషనల్ హెల్త్ సెక్యూరిటీసే నేషనల్ సెక్యూరిటీ బిల్ అన్నాం. వాళ్ళ బాధ ఏంటి? తమిళనాడులో జనరల్గా వచ్చే బాధ ఏంటి? దేని గురించి వాళ్ళు? లాంగ్వేజ్ గురించి కదా. సో హెల్త్ సెక్యూరిటీసే నేషనల్ సెక్యూరిటీ, ఎందుకు ఈ హైబ్రిడ్ పేరు? మీరు ఎందుకు హిందీని మా మీద, మా కల్చర్ మీద ఇంపోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే, దాని పక్కన ఆర్టికల్ మినిస్టర్ సేస్ 4.8 crore కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్ ఇన్ లోవర్ కోర్ట్స్. సి నౌ మీరు అలాగే లాస్ట్ 2-3 months మీరు చాలాసార్లు వినుంటారు జ్యుడిషియల్ పెండెన్సీ గురించి. నౌ జ్యుడిషియల్ పెండెన్సీ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ. యూ విల్ బీ లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ యువర్ పాలిటీ క్లాసెస్. యాజ్ మీరు జస్ట్ ఎగ్జామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే 5 crore కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్ కంబైనింగ్ Supreme Court, High Court and the lower courts. In the lower court itself there are around 4.8 crore cases. ఈలో 5 crore ఈలే చేసేస్తే బాగుంటుంది, గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తే. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, పేజ్ నెంబర్ 12. Postal Department considers UPI-like labels for addresses. Now, page number 12. Postal Department considers UPI-like labels for addresses. Now, for example, if you have to send one parcel, మీరు అడ్రస్ రాయాలి కదా. ఏం రాయాలి? మన పేరు రాయాలి, తర్వాత ఏమో ఈ పేరు రాయాలి, ఇంటి పేరు రాయాలి, పుట్టుపూర్వకాలు మొత్తం అన్నీ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు రైట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రీట్, పక్కన విలేజ్, మండల్, సిటీ, స్టేట్, ఇవన్నీ రాయాలి కదా. పిన్ కోడ్ రాయాలి మళ్ళీ. నౌ ఇవన్నీ రాసే బదులు వాట్ దే ఆర్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ యూపీఐ ఐడి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ bhagwan@YBL ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ @YBL, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మనది. సేమ్ అలానే దే వాంట్ టు క్రియేట్ నేమ్ @entity. అలాంటి ఒక ఈ అడ్రస్ రాయడానికి మనం ఏమీ రాయకుండా జస్ట్ ఫీడింగ్ దట్, దాని ద్వారా పోస్ట్ మ్యాన్స్కి కానీ ఎవరికైనా తెలిసిపోయేలాగా కొత్తది క్రియేట్ చేస్తున్నాను విత్ ద నేమ్ ధ్రువ్. ఓకే, నౌ విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్. డిజిటల్ హబ్ ఫర్ రిఫరెన్స్ అండ్ యూనిక్ వర్చువల్ అడ్రస్. ఎవ్రీ అడ్రస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ సపరేట్ ధ్రువ్ ఐడి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళ లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే ఎవ్రీ 14 square meters ఒక ఐడి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. Now, if you will be looking into that ID, that postman will be knowing the longitude, latitude, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్గా తెలిసిపోద్ది. ఎవరికి ఫోన్లు చేసి ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి అడగక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమైనా మింత్రాలో ఆర్డర్ పెట్టారనుకోండి, మీరు క్లాస్లో ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఆ లొకేషన్ పెట్టేసి అక్కడికి వెళ్ళి డెలివర్ చేస్తారు, మీరు ఫోన్ ఎత్తక్కర్లేదు. రైట్, దట్ విల్ బి ద బెనిఫిట్. సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఎ డ్రాఫ్ట్ అమెండ్మెంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ధ్రువ, ఏ UPI like digital addressing system, enabling users to share address labels such as name@entity. ఇలాంటిది ఒకటి ఇస్తే సరిపోద్ది మనం. ఓకే, నౌ ఆ name@entity చెక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ దే విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ విల్ బి బ్యాక్డ్ బై ఏ 10-digit డిజి పిన్. 10-digit డిజి పిన్. ఆ డిజి పిన్ చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ 3 digits లాటిట్యూడ్, నెక్స్ట్ 3 digits లాంగిట్యూడ్, ఆ నెక్స్ట్ డిజిట్స్ ఆ ఇండివిజువల్ ఏరియాకి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సో ఈ 10-digit పిన్నే మనం అలా అక్కడ సేవ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఐడిని మనము bhagwan@YBL అని ఎలా చెప్తున్నామో, ఇన్ దట్ మేనర్ దే విల్ బి స్టోరింగ్ దట్. ఇవన్నీ ప్రతిసారి కొట్టకుండా ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్, ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. So this is a national digital address DPI that standardizes, digitizes and virtualizes physical addresses through secure consent driven sharing using UPI like address labels. So ఆ address label ద్వారా ఎక్కడ అని చెప్పి తెలిసిపోతుంది. It builds on the డిజి పిన్ system as I mentioned, ఆ 10-digit ద్వారా, released by Department of Post. Now there will be dizi pin for every 14 square meters patch. Okay, to operate this they are planning to, మీకు అకౌంట్ అయింది కదా, ఇదేంటిది UPI has been built by
అదే చెప్పండి. ఎన్పిసిఐ, నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఏటీఎంస్ ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారు? ఓకే, నెఫ్ట్, ఈ ఏటీఎం స్విచ్, నెక్స్ట్ ఈ భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ కూడా ఎన్పిసిఐనే తయారు చేసింది. నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈజ్ ఇట్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ? నో, ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్షన్ 8 నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ. సెక్షన్ 8 నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ, గవర్నమెంట్ కోసం తయారు చేయబడిన కంపెనీ. సెక్షన్ 8 అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. నౌ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ, it will be getting the powers from which act? పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్స్ సిస్టమ్ యాక్ట్ 2007. ఇది విన్నారా? పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్స్ యాక్ట్ 2007 ద్వారా ఈ ఎన్పిసిఐకి పవర్ అనేది వస్తుంది, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాట్యూటరీ బాడీ. ఓకే, నౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్, ఇప్పుడు యూపీఐని ఆపరేట్ చేయడానికి ఇలాంటి ఒక బాడీ ఉంది కదా, ఈ డిసిపిన్ను, ఈ ధృవాన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి సేమ్ అలాంటి ఒక బాడీని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ దే విల్ బి ఆల్సో క్రియేటింగ్ అడ్రస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ప్రతిదానికి మనం చేయలేం కదా, సో ఈ ఏరియాకి ఇది పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇస్తారు. రైట్, అడ్రస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, నౌ సి దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ ప్రపోజల్, దే హ్యాడ్ రిలీజ్ ద డ్రాఫ్ట్. ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత మనకు కావాలి. అంటిల్ దెన్ యూ నీడ్ టు నో ఓన్లీ థింగ్, ధృవ అంటే దేనికి సంబంధించింది? రామ్ చరణ్ కాదు. ఇప్పుడు ధృవ అంటే postal address. We want to create a postal address of our physical addresses similar to UPI like entity, UPI like address ID. Okay, next. ఇది ఢిల్లీ పేపర్లో ఇది వచ్చింది, ఇందులో రాలేదు హైదరాబాద్ పేపర్లో. బిఎన్హెచ్ఎస్ టు రిలీజ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ వల్చర్స్. ఓకే, ఇందులో చూశాను, కనబడలేదు నాకు. ఉందా ఎక్కడైనా పేపర్లో? లేదు. ఓకే, in Delhi edition they had mentioned this. BNHS to release critically endangered vultures. This is an BNHS అంటే ఒక న్యాచురల్ ఏంటిది న్యాచురల్ హెరిటేజ్ సొసైటీ, బాంబే న్యాచురల్ హెరిటేజ్ సొసైటీ, which is an NGO working in the wildlife sector. Okay, now critically endangered vulturesని వాళ్ళు వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ వల్చర్స్. వల్చర్స్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు వల్చర్స్ని? గ్రద్దలేనా? కాదు కదా, రాబందు. ఎనీవే, ఏంటి రాబందులు? ఓకే ఓకే, రాబందుల్లో పీక్ తింటున్నారంటారు కదా. ఓకే, స్కావెంజర్ అంతే. నౌ బిఎన్హెచ్ఎస్, ఇట్స్ ఇస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, విల్ బి రిలీజింగ్ దిస్ will be releasing the endangered vultures, two type of vultures, slender billed and white rumped vulture into the wild in Assam in January 2026. Now we are having a plan to increase the population of vultures. Vultures ఎందుకు కావాలి? ఒకవేళ vultures అన్నీ చచ్చిపోయాయి అనుకుందాం, ఏమైంది? దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? డెడ్ ఉండేవి అలానే ఉండిపోతాయి. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ వన్ టు ఈట్ దెమ్. ఇట్ విల్ బి, దానివల్ల మన ఫుడ్ చైన్లోకి అవన్నీ ఎంటర్ అవుతాయి. It will be very problematic. They are natural scavengers, right? So ఎలా అయితే దేవుడు ఇచ్చాడో అలానే అది ఉండాలి. మన కోసం అని దీన్ని చంపేస్తే మనమే చచ్చిపోతాం. ఓకే, ఎనీవే, ఈ వల్చర్స్ తగ్గిపోవడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ టు దెమ్. వల్చర్స్కి వచ్చే ప్రాబ్లం కోసం జనరల్లీ వీ యూస్ టు యూజ్ మనము నొప్పులకి డైక్లోఫెనాక్ యూస్ చేస్తాం కదా. డైక్లోఫెనాక్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల మనకి యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కాజెస్ ఉన్నాయి, జూనోటిక్ డిసీజెస్కి అన్నింటికి దారి చేస్తుంది. ఎనీవే, నౌ బికాస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ వల్చర్స్ హ్యావ్ బిన్ రెడ్యూస్డ్. మీరు ఎన్విరాన్మెంట్లో చూస్తారు. ఎనీవే, నౌ వీ హ్యాడ్ ఎ స్పీసీస్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ టు రికవర్ వల్చర్స్. నౌ బోత్ ద వల్చర్స్ ఆర్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటే ప్రాబ్లంలో ఉన్నట్టే కదా. అండర్ విచ్ డొమైన్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ దిస్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్? IUCN రెడ్ లిస్ట్. ఓకే, now as I mentioned, this slender billed vulture is a critically endangered old world vulture species native to South Asia. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్, నేటివ్ టు సౌత్ ఏషియా. ఫౌండ్ ఇన్ ది హ్యాబిటేట్ తెలియాలి. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే ఇవే వస్తాయి దీని గురించి. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే హడ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ యూస్.
whether they are native to that region, what is their habit, what is their status, and if they are having any specific characteristic and government of India is operating any specific program for them. And they now they are found in the Gangetic Plains, Assam and Bangladesh. South Asia మొత్తంలో ఇవి స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. They will be living on the tall trees and they are critically endangered as per IUCN. Okay, because చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, 870 మాత్రమే ఉన్నాయి. Okay, next, white-trumped vulture. This is also critically endangered. As I mentioned, their main cause of decline is diclofenac poisoning in the livestock carcasses. And for example, వీళ్ళు డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ని తింటారు కదా. నౌ ఈ లైవ్ స్టాక్ ఏవైతే చనిపోయాయో వాటిని తింటారు, బీట్, కౌ అండ్ ఆల్. ఫర్ దెమ్ ఇన్ ద యానిమల్ హస్బెండరీ వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ డైక్లోఫెనాక్ అండ్ ఆల్. అందుకనే నౌ డైక్లోఫెనాక్ అండ్ అదేంటిది సీతో ఇంకొక స్టార్ట్ అవుతుంది, పెయిన్ కిల్లర్. బోత్ దీస్ డ్రగ్స్ హ్యావ్ బీన్ బ్యాన్డ్ ఫర్ యూజింగ్ ఇన్ ది యానిమల్ హస్బెండరీ ఇండస్ట్రీ. ఎందుకంటే వాటి వల్ల వల్చర్స్ అన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి కాబట్టి. సీతో ఇంకొక స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎనీవే, రైట్. సో ఏంటి ఆ రెండు పేర్లు? స్లెండర్ బిల్డ్ అండ్ రంప్డ్ వల్చరా? స్లెండర్ బిల్డ్ అండ్ వైట్ రంప్డ్ వల్చర్. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్, ఇందులో డౌట్ ఏం లేదు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నేటివ్ టు సౌత్ ఏషియా. నెక్స్ట్, ఎంపీ సీఎం రిలీజెస్. అందులోనే ఇన్ బ్రీఫ్లో చూడండి పేజ్ నెంబర్ 12లో. MP CM releases 3 cheetahs into the Kuno National Park. See, we need to learn for this year's prelims, you need to learn about Project Cheetah. Project Cheetah గురించి చాలా న్యూస్లో వచ్చింది. Now, anyway, we are celebrating December 4th as International Cheetah Day. Now, దాంట్లో భాగంగా ఆయన రిలీజ్ చేశారు. Now, what is this International Cheetah Day and all? This has been given by Dr. Lori Marker. ఆవిడ పెంచుకున్న ఒక చీతా వల్ల ఈ ఇంటర్నేషనల్ చీతా డేకి పేరు ఇచ్చారు. అది మనకు అవసరం లేదు కానీ, వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ చీతా టు ఇంక్రీజ్ చీతా స్పీసీస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మన దగ్గర చీతాస్ ఉన్నాయా? వే బ్యాక్ డ్యూరింగ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ చీతాస్ గాట్ ఎక్స్టింక్ట్. 19 చీతాస్ వేరు, లయన్స్ వేరు తెలుసు కదా. చీతాస్ వేరు, టైగర్స్ వేరు. నౌ చీతాస్ గాట్ ఎక్స్టింక్ట్ 70 years బ్యాక్ ఇట్ సెల్ఫ్. దేర్ ఆర్ నో చీతాస్. ఈవెన్ వైల్డ్లో కూడా చీతాస్ లేవు. ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్ కాదు, ఎక్స్టింక్ట్, కంప్లీట్లీ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఏషియన్ చీతాస్, దేర్ ఆర్ 2 different చీతాస్. ఆఫ్రికన్ చీతాస్ ఉన్నాయి, ఏషియన్ చీతాస్ ఉన్నాయి. నౌ టు స్టార్ట్ చీతా పాపులేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్, వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ చీతా. దాంతోని వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ దోస్ ఆఫ్రికన్ చీతాస్ ఇన్ టు ఇండియా. దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎవర్ ట్రాన్స్కాంటినెంటల్ దిస్ బిగ్గర్ స్పీసీస్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్. ఇలా ఎప్పుడు జరగలేదు. ఓకే, నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్, దిస్ ఈస్ ది వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ వైల్డ్ కార్నివర్. ఓకే, సో since after 70 years of extinction, we had planned to bring cheetahs to our country. Now, cheetahs రావడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎందుకు అంత మనం ఖర్చు పెట్టాలి? Cheetah will be mainly living in which ecosystem? Grassland ecosystem. If we are saving cheetahs, this means we will be working upon the development of grassland areas also. So, it is a flagship species for grassland ecosystem. Okay, and the project is being implemented by National Tiger Conservation Authority in partnership with the Madhya Pradesh Forest Department. As part of this, already we had brought 20 cheetahs, 8 from Namibia, 12 from South Africa, and we had kept them in Kuno National Park. Okay, as of December 2025, India is home to 32 cheetahs, including 21 born in the country. మీరు మొన్న కూడా చూసుంటారుగా, ఒక 3 చీతాలు పుట్టాయి అని చెప్పి. రైట్, దట్ ఈస్ ద కేస్. Now, see, not only this, once upon a time, now if you look into this India's wildlife management, due to efforts of Honorable former Prime Minister Indira Gandhi ji, and later on with some Prime Ministers also, India's wildlife management is relatively better. For example, mana tiger conservation is a case study across the world.
మనము టైగర్స్ని డబల్ చేద్దాం అనుకుని మనకి 2025కి టార్గెట్ ఉంటే TX2/2025 వీ హ్యాడ్ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ 2018 ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ద్వారా. మీకు ఐడియా ఉంటే ఇవి మోస్ట్లీ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ యూజింగ్ ఎయిర్టెల్, వోడాఫోన్ ఐడియా అండ్ ఆల్. మేబీ ఫస్ట్ ఐపీఎల్లో ఆ తర్వాత టైంలో ఎయిర్సెల్ అనేది ఉండేది. ఎయిర్సెల్ యాడ్ ధోని ఇచ్చాడు. ఆ ఎయిర్సెల్ యాడ్ వెనకాల ఏంటిది టైగర్స్ని మనం కాపాడాలి అని చెప్పి ఇస్తారు యాడ్ గుర్తుండే. నౌ యూట్యూబ్లో ఉండే చూడండి. దట్ సిగ్నిఫైస్ ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ టైగర్ కన్జర్వేషన్. ఒకప్పుడు టైగర్స్ చాలా డిక్లైన్లో ఉండేవి, ఇప్పుడు పెరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్, నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఇట్స్ 5th టైగర్ సెన్సస్. ఎవ్రీ 4 yearsకి ఒకసారి టైగర్ సెన్సస్ అవుతుంది. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2006. అగైన్ దే ఆర్ డూయింగ్ నౌ. ఓకే, సరే. హాయ్. నెక్స్ట్ అంతేనా, ఇంకేమన్నాయా? అందరం వెళ్ళిపోదాం అంటున్నాను. ఓకే, విల్ మీట్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ. రేపు సాటర్డే కదా? సాటర్డే ఫ్రైడే రేపు? సాటర్డే కదా? ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ.